Hello, this is Eloy, interior decorator. Ang hangin. Umuwi na lang muna ako. So, I'm finally indoors now, kaya hi again! Hello, this is Eloy, interior decorator from Manila, and welcome to my very first video. Nung naisip ko na gusto kong i-document through video yung mga project ko sa client man o yung ginagawa ko dito sa bahay. Sakto that my project at that time is the studio unit makeover. And the client graciously allowed me to document their home makeover. Kaya yan yung i-share ko sa inyo ngayon. It's a less than 30 square meter studio unit and they are family of 3 plus 1 kasambahay. And marami pa silang overnight guest. Kaya they really want the place to work for their family and for their lifestyle. When we started, walang division yung bahay nila. As in, one open studio unit lang siya and they have dividers and mga aparador to separate their spaces. The bed area is beside their kitchen. May nakalagay lang na divider between them. Yung kitchen naman is not an actual kitchen. Meron lang silang sink doon and then they put their kitchen items near the sink. Mahilig pa naman sila magluto. So, dapat ang priority is to give them a very decent kitchen. Nung nag-start sila as newlyweds, the space is working out for them. Pero of course, when they had their daughter, syempre, pag may bata, maraming gamit. Kaya nag-pile up yung clutter. So, they want to improve their everyday home life. Kaya, I'm here to renovate their place. Anyway, for my future videos, I'm posting, of course, more makeovers. Plus, plan ko rin gumawa ng mga budget makeover. Parang how to redecorate your place or your room for 5,000 or 10,000 pesos. Challenge ko yan sa sarili ko. So, plus mga DIYs and mga tips on how to make your home nicer. Kaya if interested kayo sa ganon, subscribe na lang kayo. So, abangan nyo, papakita ko na in a short while yung reveal nitong studio unit na to. After a long night, finally, nagawa ko na yung design. I think I came up with the best layout for their needs. So, ganito siya. Pagpasok mo ng unit, dun sa right would be the bedroom agad. Kasi pag dun mo nilagay yung bedroom, mafe-free yung likod na space para magkaroon sila ng open living, dining, and kitchen area. Tapos, dun sa corner would be a private sleeping quarters na bunk room siya. Sa taas is single bed, tapos sa baba naman is storage. As for the design, ito yung design na nagawa ko. Excited na akong ma-execute tong mga design na to, so start na kami ng renovation. Dito ako ngayon sa site project and we're gonna check on the progress. Tapos na sila dapat sa tiling of the kitchen backsplash and tinatapos na lang yan sa fan. All the partition should be done and malapit na kami mag-painting. 10 days na lang and this project is done. I'm so excited. Halika, check natin ngayon kung ano nang mangyayari sa loob. Engineer, hi! Oo! Nahiya ako dyan! Hindi ako sanay dyan. Gagawa natin to ng video. Kaya dapat maganda yung kakalabasan kasi may video to. Nagkukutan nga ako. Sabi mo na After a month of renovation, finally, andito na tayo sa reveal ng Project Vintage Industrial.
excited na ako pakita sa inyo. Halika, tour ko na kayo. So, ito yung main door nila. Ang request ng client is to have it painted in chalkboard para yung lower part maging artwork nung art area nung kanilang daughter, and the upper part pinalagay nila yung favorite verse nila. Ako gumawa yan. So, andito naman yung kanilang main closet. Since malaki yung hallway natin, dito na yung pinalagay yung malalaking storage. Dito yung closet nila, and dito naman yung kanilang shoe storage. To your right is their bedroom. Ayan, naglagay kami ng bedroom dito sa studio unit nila, pero meron din namang privacy. So, as you can see, maliit lang siya, pero super comfortable at saka adequate siya for their needs. Naglagay kami ng additional storage dun sa wall dahil wala namang use yung space na yan. Pino-white ko lang siya para hindi siya heavy tignan. Ang pinagawa kong highlight is the ceiling. Super cute ang wallpaper na yan. Choice yan ni client, and sobrang gusto ko siya. In-elevate namin yung bedroom area para mapakinabangan yung buong ilalim niyan. Itong step na to is storage. Siyempre, sayang. And meron din dyan pull-out drawer na sobrang lalim. So, pwede nilang ilagay dyan lahat ng yung mga rarely used or occasional items nila dyan yan sa ilalim. So, after ng hallway, diretso tayo dito sa main living space nila. Ito yung kanilang living area. And that's their dining. At ayun ang kitchen. Favorite part ko ng bahay na to. So, start muna tayo sa living room. Yeah. Above their sofa is this storage unit. Dahil kailangan nila ng super daming storage. Kaya I propose na maglagay kami above this area dahil wala naman use tong space na to. Pero, ayoko naman like ng ordinary na cabinet lang. Kaya, I propose na gamitin namin yung existing nilang divider. They have this vintage divider na super nice. They have colored glass. So, pinagawa kong pinto. Ang ganda yan. So, nakikita mo yung, naanilag mo yung gamit sa loob, pero still, okay pa rin siya. As you can see, dami nilang gamit. Ayan. Pero, tago, behind doors. Ito naman kanilang sofa is actually a queen bed. Pull out yan. Kaya namin in-elevate yung bedroom dahil para magkaroon kami ng space para maitago tong queen size na bed na to. So, pagka umaga, ganyan, or wala naman silang guest, as sofa siya. Pero pagka gabi, gusto lang nilang mag-lounge dyan, o kaya meron silang mga bisita, pwede nilang hatakan yan to be a queen bed. Naglagay kami na dito ng headboard. This is from Bangkal. Find yan ng client namin dahil mahilig din siya mag-thrift. Kaya nga meron sila nitong divider. Kaya nahanap rin nila to, which is super nice. I love it. Naglagay kami ng frames dyan of their para ma-personalize yung space. This is their door papunta sa balcony nila. Ito naman is a 0.5 room. Half room siya. So, naggawa kami ng 1 room. Naggawa kami ng 0.5 room dito. So, basically, meron kaming 1.5 room dito sa studio unit na to. Ito siya. See? Dito yung tulugan na additional. And then, sa ilalim is another storage. So, ayan. Ang dami na silang storage. Kaya, napakaayos na ng bahay nila. So, yung kanilang dining space naman, ang binili naming table is non-expandable table. Actually, ganito rin yung table ko sa bahay. Kaya alam ko na ito yung i-recommend ko dahil very efficient for small space. It expands to 6-seater and they have drawers din sa side. So, additional storage na, additional seating kapag may bisita sila, diba? Dahil nga small space to, we don't have any other wall except for the wall above the dining area. Kaya doon namin nilagay yung media center. Andyan yung TV, andyan lahat ng mga cable. Pero, kinonfine namin siya sa isang unit para malinis pa rin tignan. So, sa kabilang side naman ng dining area is their bathroom. Maliit lang siya, pero pinalitan namin lahat ng tiles
ng fixtures. We added shelves for extra storage. We painted and cute ng floor tiles namin. Plus, pinalitan namin siya ng sliding door. Para efficient din. Space saving ang sliding door kasi. So, yan. The kitchen, ito yung favorite part ko. So, ito, ang pre-post kong additional storage nila. Dahil nga, nag-create kami ng bedroom dyan. Meron kaming malaking wall dito. Na, wala ano pwedeng gawin. Gawin natin mas useful. So, additional storage nila for their kitchen. Instead na lagay pa nila sa mga drawers or cabinets, dito na lang yung ibang bagay. Cute naman. Why not? Para hindi siya super cluttered tignan, ito ang trick is, free-name ko siya. So, nagmukha siyang one piece instead na mukhang marami. Mukha siyang isang buong, art, ganyan. Ito naman yung main kitchen area nila. So, kaya ko sinuggest na yung bedroom is dun sa first part nung space is para magkaroon sila ng one wall of kitchen. Dahil yung dating space nila ng kitchen is sobrang small lang talaga. Kaya, mahilig sila magluto. So, priority tong space na to. We have this backsplash. Very graphic backsplash wall. Isa yun sa pinaka-favorite element ko dito kasi ang ganda nung niya. Ang ganda nung effect niya. It's black and white, it's subtle, pero meron siyang visual impact, diba? So that concludes the tour. Kung maliit din space nyo, sana meron kayong nakuhang konting ideas and ma-inspire kayo to make your space more efficient. Actually, mamimiss ko tong project na to dahil isa to sa pinaka-challenging. Kahit maliit siya, challenge ako dun sa floor plan and how to make the space work. Pero I love the result. Yun, kaya share ko sa inyong lahat. Yun lang. Sige, bye!